So, hallo liebe Leute, willkommen zurück zur weiteren Folge Zenless und Zero. Also gucken wir uns die Story von, wie heißt der? Chuchu? Nee, passt. Irgendwie so ähnlich. Und hier gucken wir uns heute die Story an. Und dann machen wir noch ein bisschen Gacha. So. Die gute Fufu. Also, auf geht's. Die Story. In the Hollow Era, the court was corrupt with decadence. The martial world stood leaderless, bandits ran rampant, and people suffered unbearably. Yet heroes of righteousness still rose up, blades drawn and raised to champion justice. The frontier town of Phylum Heights had seen frequent bandit raids, until one day, a warrior emerged from the mountains with a roar. Who dares disturb the peace on our streets? Oh, where'd this hero pop up from? Is this part of the script? I told you to read the script carefully! I'm a disciple of Yunquei Summit. I won't stand by and watch you do this. What the hell am I supposed to say to that? You didn't read it either? A Yunquei Summit disciple. Hooray to arms! Oh, right. Hooray is the arms. Watch as our heroine swings her club with skill and throws her fists with fierce precision. The vicious bandits are left trembling, their courage shattered, and their menace stripped away. What a young hero in the making. Another beautiful tale to go down in history. At least it would, if the bandits were actually bandits. Please spare them, good lady. They're not bandits. Der Regisseur gibt Fufu eine ausführliche Erklärung, bis unsere Heldin endlich versteht, wie Filme gemacht werden. Wow, that's awesome! I loved watching those movies with martial arts heroes when I was little. Ouch. Well, it feels like you're a real expert now. Maybe it's because I've watched so many movies. I feel I should always step in and help whenever I see injustice. Wow. You might want to watch less then. I was too impatient and clueless just now. I barely left the mountain, so I didn't know any better. We're really grateful for you sparing us. I get it now. You're actually a young master from Yunquei Summit, right? We're all workers from Phylum Heights, working part-time as extras on the set to support our families. If it weren't for the selfless masters of Swabian Temple during the mining accident a while ago, we would have... Don't mention it. That's our duty as the disciples of Yunquei Summit. As long as you're all safe and well, Shifu will be pleased. That's why, despite the misunderstanding, we hope you don't take it to heart, young master. These are separate issues. Swabian Temple will take care of all your medical bills today for sure. Now that we understand each other and the matter is settled, I have to go take care of the task Shifu assigned me, so I'll be on my way. Young master, please, wait! Your ears, your tail, they're different from the usual cat thyrans. Could you be a tiger thyran like Miss... You can tell I'm a tiger thyran? That's right. I knew it! I was watching your impressive fight and was immediately struck by inspiration! Huh? Master Tiger is fierce indeed. But the audience has seen too many stories about the legendary, righteous, and sword-wielding hero saving the world. Why not add to the story a young hero fresh out the mountain, yet equally brimming with fierce determination? What are you trying to say, director? Oh, Master Tiger, your popularity hasn't decreased at the box office one bit. But the current market demands new faces too.
Once we pass Phylum Heights, where else would we find such a young, spirited, beautiful, and extraordinarily skilled hero? Extraordinarily skilled hero? Are you talking about me? Yes, you, young lady. I can tell you're very talented. Have you ever considered a career in the entertainment industry? Not at all. Mr. Director, even if we disciples of Yunque's Summit step away from our teachings and return to normal life, we don't usually pursue such careers. Let's not rush now. You see, not only is our movie starring the retired kung fu superstar Tsung Huang. Is he a Tiger Thyran too? Oh, I remember now! You're Mr. Tsung Huang. You starred in loads of martial arts movies. The young lady has good taste. I'll consider your suggestion, Director. But I'm not really cut out for acting. I can't even put on a stern face to make Shifu attend morning lessons. Besides, I still have a task to complete. But wait, the biggest surprise is still to come. Hey, didn't you say my return is the big surprise? The real highlight is, all of our fight scenes for the movie will be shot inside the Great Hollow in Waifei Peninsula. That sounds really impressive, but wait. Shooting inside the hollow? Isn't that dangerous? Danger is just a publicity stunt unless it actually happens. All these years in the filmmaking industry, no matter how brilliant your talent or sincere your creation, they pale in comparison. Brilliant talent or genuine creativity? Which exactly do you have? Tsung Huang, this is our chance at a comeback. We have to seize every opportunity. Then you must be taking all the necessary precautions, right? Working inside the hollow is incredibly dangerous, not to mention the lingering miasma and the Exaltist's growing presence in— We have! Thanks to Mr. Tsung Huang's connections, we've obtained a hollow entry permit from the HIA. The officials shouldn't give us any trouble. It's said to be an area cleared of ethereals and miasma. An area cleared of ethereals and miasma? Mr. Director, this Regisseur holt von der HIA bereitgestellten Koordinaten und die Möhre hervor. This is the exact area Shifu asked me to investigate. What a strange coincidence. I should report this to her and double-check with the association to be sure. Mr. Director, I'm touched by your appreciation of my talent, but I really do have a task to attend to. Not everyone seizes every opportunity that comes their way like I did when I was young. Oh well, art always has its flaws. Anyway, Mr. Tsung Huang, the crew is ready, so— Huh? You're going next? The hollow is unpredictable. What's safe today might not be tomorrow. As a disciple of Yunque's Summit, So, will you be escorted by security guards? Well, you see, we're on a tight budget and spent most of it on the crew and special anti-corruption film. Of course, a large share of it also went to Mr. Tsung Huang's paycheck. it's a reasonable budget. So you're telling me you don't even have security to protect the crew? What kind of standards are the I'm ready to sacrifice myself anytime in the— I'm not planning to sacrifice myself for anything. Relax! We have all these professional martial arts actors on the team as well as Mr. Tsung Huang. All right, the hollow waits for no one. We need to get going. Hey, wait! Irgendwo beginnt die Ausrüstung aufzuräumen. Es scheint, als hätten sie tatsächlich vor, sofort in die Höhle aufzubrechen. Können wir noch mal kurz gucken. Ja, hier läuft alles. Alles super, alles gut. Schick. Oh, Fräulein Fu, hast deine Meinung geändert? Ich habe sehnsüchtig auf deinen Beitrag gewartet. Fräulein Fu hat natürlich viel drauf, aber sie muss auch wirklich ihre eigene Aufgabe erledigen. Ja, sure, du solltest sie nicht zu sehr drängen. Ach komm schon, Kanguang. Fräulein Fufu wird dir schon nicht die Show stehen. Warst du nicht auch noch ein frischer Anfänger, als du von einem Regisseur entdeckt wurdest? So bekamst du deine Momentchen mal. Was soll das heißen, mir die Show zu stehen, wenn du mir bestellst, wäre so kleinlich, dann muss ich bei meiner Managerin offiziell Beschwerde einlegen. Fräulein Fufu, die Höhle ist sehr gefährlich. Ich möchte dich wieder bei deiner wichtigen Aufgabe aufhalten, noch dass unseren Leuten alles zustößt. Du musst wissen, dass Etherkorrosion sehr schädlich für das Wachstum von Kindern ist. Du musst wissen, dass ich eine hervorragende Mystikerin bin. Hast du das gehört? Fräulein Fufu ist eine der besten Mystikerinnen unter der seriösen Organisation. Außerdem würde sich unser Produzent selber Fräulein Fufus Beitritt freuen. Sogar der Produzent sieht das so. Welche Rolle werde ich spielen? Dazu Fräulein Fufu, die Geschichte, Legende des dämonenbändigen Tigers. Der Ära der Höhle hat die Dunkelheit überhand genommen. Die Monster haben sich wie ein Lauffeuer ausgebreitet. Meister Tiger, gespielt von Herrn Kanguang, kann nicht einfach weiter tatenlos zusehen. Mit brennender Leidenschaft schwört er, die Welt zu retten.
Was ist Kühlbau quert Gewässer und Berge, um die Grenzstadt namens Pailun Höhlen zu erreichen. Er ist fest entschlossen, den Berg Reinheit zu erklimmen. Ein Haupt übernatürlicher Kreaturen. Um die Reinheitsglocke zu beschaffen, ein heiliges Artefakt, das die dämonische Energie im ganzen Reich unterdrücken kann. Lass mir diese epische und dramatische Geschichte vorerst beiseite. Freunde Fufu, du wirst die Rolle von Tigerjüngling übernehmen und zusammen mit Meister Tiger gegen das Böse kämpfen und für Gerechtigkeit sorgen. Meister Tiger können das Böse doch sicher auch alleine bezwingen. Böse bisschen, das ist super cool. Meister! Also was sagst du, Freunde Fufu? Ein rechtschaffener Mystiker wie du wird sich doch sicher in einer solch mitreißenden Heldengeschichte wiederfinden. Wenn es mitreißende Heldengeschichte so oft du willst, aber am Ende des Tages ist es nur ein weiterer Konfliktpunkt mit klischeehafter Handlung. Ja, Kangwon und Genre-Filme sind nicht so einfach, wie du denkst. Außerdem ist diese nicht sehr innovative Handlung genau der Grund, warum wir neue Gesichter als Schauspieler brauchen. Wie kannst du das so stolz sagen? Ich spiele mit. Schon gut. Ich sehe deinen unruhigen Gesichtsausdruck und weiß genau, dass du fragen wirst. Oh, was sind wohl die verwandtschaftlichen Bande? Du wirst sicher ein Foto mit mir zusammen als Souvenir machen. Verstehe schon, da ich in meiner Jugend so viele Filme gedreht habe, ist es ganz normal, dass es einige junge Fans unter meinesgleichen gibt, die mich bewundern. Das ist völlig unnötig. Nur nicht schüchtern, komm, mach mal ein Foto von mir und Fufu. Ja, Kangwon, ich bin euch aufmerksam. Ich werde sofort ein Erinnerungsfoto von euch beiden machen. Wunderbar, einfach wunderbar. Allen beim Ansehen eurer Körperhaltung kann ich mir niemand besseren für diese Rollen vorstellen. 2 Tigertiere und Sterne zusammen auftreten wird mit Sicherheit eine riesige Welle von Fans anziehen. Oder mit 2 Tigertieren, das findet man heutzutage wirklich nicht oft. Aber in der Filmindustrie kommt man nicht allein mit Tricks durch. Für die Ehre als Tigerkriegerin. Ja, das ist die richtige Einstellung. Filmco ist bereit. Sobald Freunde Fufu ebenfalls stoppt, können wir zum Drehort in der Linienhöhle aufbrechen. Die Situation in der Höhle ändert sich ständig. Wir haben hart für diese Aufnahmegelegenheit gekämpft. Freunde Fufu, wir können es uns nicht leisten, dieses Felsfenster zu verpassen. Aufbrechen! I'll protect you from any danger. Hier nehmen wir noch. Wo ist er? Oh. Wo ist sie? Ich finde sie nicht. Kann ich die? Ah, doch, da. What brings you here this? How about a reading before we go? Das ist ich hab grad keine Ausweichen nehmen. Ganz los. Heute ist echt super, Freunde. Fufu, könntest du auch helfen, die Kamera aufzustellen? Der Regel in unserer Film für Neulinge müssen immer ein bisschen körperlich arbeiten, auch Herr Kangwon, keine Ausnahme. Alles klar. Hey you, the new PA. Handle the equipment carefully, okay? Werden wir gleich von mir aus filmen, damit besonders groß mit meinen Angriffswinkeln sein. Die Helden strahlt auf der großen Leinwand. Nein, konzentriert dich. Schiefes Aufgabe soll meine Priorität sein. Yep, right there. That's the spot. Gut, ja, fast den Mund kaputt, ne? Ich sollte heimlich einen Blick darauf werfen, genauso wie Berg mir beigebracht hat. Ach, das hat dir Bell beigebracht. Alles klar. Oder? Ping, ping. I fixed it. Ping nicht. Schwarz. Alright, I can check this off my list. Sie sehen auch vor der Ausrüstung aus, Fräulein Fufu. Kameras und Monitore sind bereit. Danke, Fräulein Fufu. Da fehlt nur noch eine Sache und dann ist alles bereit. Jetzt werde ich dir den Inhalt des folgenden Videos im Detail vorstellen. Hör bitte gut zu. They say in the Hollow era, the court was corrupt and falling apart. The martial arts world stood leaderless. Bandits ran rampant, and people suffered unbearably. Can we move on? Everyone's already... Have patience, Master Tiger. Setting the scene before starting each day is a way to help everyone get into character. It's a part of the routine. Not to mention we have a fresh face on the crew. Everyone, please welcome... Director, one mountain is too small for 2 tigers. It's fine. It's fine. Everyone says I don't really look like a tiger anyway. Self-awareness is a virtue, but as my kin, I think you ought to show a little more spirit.
Master Tiger, you've seen what she's capable of. With the two of you in the same frame, our movie is going to be a hit! The industry has been in decline these past few years. If this works out, it'll be a big win for you, don't you think? Huh. You're clouded by greed. I'm a professional actor with integrity. What is it they say? Always have reverence for the arts. Working with an unprofessional actor is going to be a real challenge for me. I've seen lots of your movies when I was little. I'll learn fast. Now you're playing cute. You see, the kid's a big fan of yours. Yes, but I'm just small. I'm not actually a kid. Of course. Child labor would require additional insurance. Anyway, back to our scene. The story today happens during Master Tiger and the young tiger's journey in search of a demon-subduing artifact, the Purgation Bell. Bereit und Action. Action! As soon as Master Tiger and Young Tiger set foot on Mount Purgation, the wind stirs, rustling through the grass. The wind stirs, rustling through the grass. Suddenly, a group of bandits jump out of the woods surrounding the mountain path. These small fry aren't worth my time. Do you smell it? The light passing through the ether, leaving a unique mark on the film roll, while the fragrance called story fills the air around us. Wow, that sounds incredible. So, there's a reason you keep producing bad movies. Has the director only made bad movies? Bad movies? They were just overlooked gems that never received proper appreciation. I didn't know you cared so much about your third-rate work. Mr. Tsongkwang, isn't it a little harsh to criticize someone's hard work like that? It's fine. Anyway, footage shot inside the Hollow has a really unique feel. We should still be careful. I can sense that the ether activity around us is far from calm. This was never a safe area, was it? But it adds authenticity to the setting of the film. Mr. Director, I hope some miasma hasn't gotten into your brain. Forget about Invasion Next Gen and Behemoth. After everyone sees our on-site footage, those other movies will become fourth-rate failures. Are you just accepting the fact that your movies are third-rate? In any case, with Mr. Tsongkwang and Miss Fufu's seamless teamwork, and with two skilled martial artists guarding the set, our production is foolproof this time! Please let it be over soon. I still have Shifu's investigation to look into. Scene 1, take 2. Continue rolling. I need to focus on the real task, investigating the miasma disturbance here. The ether flow is calm. Nothing out of the ordinary here either. Evil. Oh well, I guess that's good news. I should regroup with the crew before they start worrying. Ja, cool, du solltest nicht alleine rumlaufen, auch wenn es sich um ein relativ ziviles erforschtes Gebiet handelt, sind wir immer noch in einer Höhle. Wäre nicht gut, wenn du von einem Freund in Draht verletzt wirst. Die Mitglieder der Filme sollten besonders auf Gefahren achten. Gehe ich davon aus, dass du uns alle beschützen wirst vor den Küchen. Keine Zeit zu verlieren. Wir sprechen in der zweiten Szene weiter. Okay. The bandits running wild here have terrorized these lands for too long. Naturally, the two tigers cannot stand idly by. Precision strike. Young Tiger wields her weapon with fierce precision, striking down the bandits one by one, forcing them to retreat. Das kann man schon der Reinheitsklasse heute von uns mehrfach gesagt haben.
Mount Purgation, despite its name, has long been overrun by rampaging fiends. And within the shadows, dangers far greater than bandits lie in wait for... Absolut fantastisch, das kann ich mir schon ausmalen. Wir werden ihn schon seit längerer Zeit in Vergessenheit geraten, Kampfkunstfilme auf eine epische Kampfszene bescheren, die ihm ein neues Leben einhauen wird. Mein Fufu und die General ergänzen sich wirklich perfekt, ich selbst bin schon völlig gefesselt. Dies ist gefährlich. Regisseur, wenn Fräulein Fufu die Einladung zum Dreh nicht angenommen hätte, wäre ich dann derjenige gewesen, der gerade mit den Realen zusammen aufgetreten wäre. Das zeigt doch nur, dass ich ein gutes Auge für Talent habe. Ich und alle anderen der Filmcrew haben einen Vertrag mit dem Produzenten unterschrieben. Wir können die Höhle nicht verlassen, wo wir den Drehplan abgeschlossen haben. Sonst, Fräulein Fufu, ich weiß, das ist viel verlangt. Aber könntest du bitte der nächsten Aufnahme für heute helfen, dabei alle beschützen? Geht wohl nicht anders. Natürlich kann ich die Sicherheit der Filmcrew nicht einfach ignorieren. Sobald die letzte Aufnahme fertig ist, bringe ich alle aus der Höhle in Sicherheit. Während die anderen Drehort wechseln, sollte ich nach Spuren vom Messer und dann gehen. Zur Freitechnik, ja, okay, die kenne ich. These ethereals. All of them are tainted with traces of miasma. Something's not right here. Erstmal Spuren menschliche Aktivitäten herumschleichen. Das erinnert sie sehr an das Verhalten der Zelltierten. Ich würde Notizen darüber machen, damit die Schieferin richten kann. Is everyone okay? Take a moment to collect yourselves. We're getting ready to shoot today's third scene. Würde auch nicht tun? Okay. Dann auf zum nächsten Dreh. Erkundigung, es besteht noch immer das Risiko, dass sie gerade angreifen. Lass uns die Aufnahmen schnell fertigstellen und die Höhle verlassen. Das ist recht von mir, Fufu. Dann lass uns schnell mit dem Dreh weitermachen. Action! For years, dark energy has clung to Mount Purgation, and now the swarming fiends seem endless. Even with the presence of a miasma tumor, there shouldn't be this many ethereals. A heavy, foul miasma rolls in. The Demon King ruling over this mountain has arrived. And that's a wrap for the day. Thank you all for your hard work. Mr. Director, why didn't you seem the least bit shocked by the ethereal? In fact, it almost feels like the ethereal attack was just part of the script. Accidents happen, of course. But not all accidents are bad, right? Just like how you joined us. It was all thanks to a random accident. A happy surprise of an accident. Everything is going according to the producer's plan. Nothing will go wrong, so you just relax, Miss... No, something's really not right here. I need to go back to Shifu for a divination reading. Today's shoot went smoothly. I'd say it was even better than expected. Thanks to everyone's hard work and you for joining us, Miss Fufu. Oh? It's entirely thanks to everyone's support and Mr. Tsang Huang's guidance. Quite the contrary. Miss Fufu taught me a lot. Tomorrow, we'll shoot the drama sequences before the action ones, so be sure to get up early and meet at Phylum Heights on time. Especially you two, Miss Fufu and Mr. Sung Kwong. We can't have our two protagonists late on set now. Oh, two protagonists? We're filming again? Filmstar. Miss Fufu. Alles, was heute passiert, ist viel zu verdächtig. Ich sollte besser Schieber davon berichten. Aber bis beim Lokalgeld Schande bringt, ich heimlich in einem Film spiele. Von der Legende des dämonenbändigen Tigers bis hin zu der abnormalen Miasma-Aktivität. Die heutigen Geschehnisse auf der Wi-Fi-Halbinsel wurden alle an Shifu gemeldet. I'm at my wit's end, Shifu. I've had it with all
definitely acting. But what is it, Shifu? What does the reading say? I don't know about the reading, but I've always said you've got the potential to become a star. Shifu, have you been listening to the point I'm trying to make at all? You are a rare tiger, Thyron. You're smart and adorable, quick-witted, and incredibly talented. You could succeed at anything. As your Shifu, I don't mind you venturing into the realm of cinema, but the world is filled with distractions that can cloud your judgment. Shifu! I'm talking about the safety of the film crew and the odd situation with the miasma. Not Suspicious indeed. But in my opinion, you should stay with the crew and keep an eye on how things develop. The readings suggest the same. So I'm going back to acting after all. How embarrassing! It is the duty of mystics like ourselves to protect and to seek. Besides, think of all the bragging rights your Shifu will get if you debut on the big screen. Morgen winken die Dreharbeiten in der Stadt. Da ist eine geruhsame Nacht angebracht. Okay. Dreharbeiten beginnen heute in der Stadt. Anscheinend soll ich irgendeine Dramaszene gedreht werden. Hoffentlich muss ich keine peinlichen Sätze sagen. Auf geht's, peinliche Sätze sagen. Heute drehen wir die Nicht-Action-Szenen in der Stadt. Sind alle Hauptdarsteller anwesend. Ich bin hier. Komm schon. Kamera-Crew ist auch in Position. Das Gasthaus Tiger in den Freilumenhöhlen ist ein Treffpunkt für Kampfkünstler aller Art. Dort vermischen sich sowohl edle Helden als auch niederträchtige Schurken und im Verborgenen regen sich auch die Kräfte des Guten und Bösen. Genau dort, wo sich Gut und Böse treffen, sind die Neuigkeiten aus der Unterwelt am aktuellsten. Diesen Tag kommt Tigerjüngling ins Gasthaus Tiger, um Informationen über die Reinheitsgruppe zu sammeln. Action! Alle stellen sich entsprechend dem Drehbuch auf. Vor dir stehen 3 Figuren, die eine komplizierte Hintergrundgeschichte zu haben scheinen, sehr mysteriös sind und anscheinend über viele geheime Informationen verfügen. Wen soll ich zuerst nach der Reinheitsgruppe fragen? Die Wirte mit der gutmütigen Miene. Ach, das ist doch die berühmte, der berühmte Tigerjüngling. Sollte Meister Tiger nicht der berühmte sein? Das ist wie die Zeile muss angepasst werden. Na sieh mal einer an, wenn das nicht der Schützling des berühmten Meisters Tiger ist, du machst dir langsam wirklich einen Namen, Tigerjüngling. Wie komme ich zu der Ehre, dass ein so ehrenwerter Gast bei uns einkehrt? Du musst nach deiner langen Reise erschöpft und hungrig sein. Junge Helden, lass mich den Kellner bitten, etwas Wein und Speise für dich bereitzustellen. Gibt es in letzter Zeit noch andere ehrenwerte Gäste? Ehrenwerte Gäste sind nichts weiter als aufbrausende, törichte Schwertkämpfer, die von der legendären Reinheitsgruppe angelockt werden, die den Berg Reinheit erklimmen wollen, um sich einen Namen als Held zu machen. Oder dumme, hinterhältige Banditen, die wie üblich die Gelegenheit nutzen, um im Trüben zu fischen und Unheil zu stiften. Erzähl mir von der Reinheitsglocke. Die Reinheitsglocke ist weltberühmt, das heißt, ihr Klang könne jegliche Dämonen bezwingen. Es wurde ursprünglich auf dem Berg Reinheit nahe den Feilunhöhlen einen Schrein aufgebaut. Den Ort, der einst ein Treffpunkt für Mystiker war, die Dämonen bekämpften und wurde über die Jahre hinweg von allerlei Dämonen und Monstern besetzt. Und die Reinheitsglocke ging verloren. Die Legende besagt, würde man die Reinheitsglocke wiederfinden, könne man diese chaotische Welt von Dämonen befreien, auch wenn es nur ein Mythos ist. Von unzählige Helden davon. Vermutlich seid ihr auch deswegen hier. Nicht wahr, Meister Tiger und Tigerjüngling? Gut, die Wirtin scheint keine Lust mehr auf ein Gespräch zu haben. Frag lieber andere Leute nach Informationen. Weitere Informationen, glaube ich. Ja. So volle alte Dame mit der ernsten Miene. Was möchtest du von mir, junge Dame? Alte Damen, die in Kampfkunstfilmen an schicksalhaften Orten auftauchen, sind nie nur gewöhnliche alte Damen. Seid ihr wahre mit Scharfsinn durch die Tür erfüllen. Weil vorbeigeht. Das ist ein mysteriöser Ältester einer geheimen Sekte. Hey, was willst du denn da, junge Dame? Könnte ich, alte Frau, denn... Wer ist diese Oma? Ich glaube nicht, dass ich sie schon mal gesehen habe. Ist überhaupt Teil des Drills? Oh, hier haben sich schon so früh am Morgen so viele Leute versammelt. Daher dachte ich gebe irgendwelche tollen Sonderangebote. Schnitt, wie ist diese alte Dame hier reingekommen? Ah, wenn es hier nichts gibt, dann sagt das einfach. Muss mich alte Frau doch nicht so anbrüllen und schrecken. Geheimnisvolle alte Dame scheint keine Lust mehr auf ein Gespräch zu haben. Frag lieber andere Leute. Den grimmig aussehenden Krieger, mit dem man sich besser nicht anlegen sollte.
Wo sind deine Eltern, Kleine? Zieh Leine, wenn du weißt, was gut für dich ist. Der König aus den Krieger führt sich ziemlich arrogant auf. Zeit ihm zu zeigen, was Tigerin auf dem Kasten hat. Eiskalt anstarren. Oh, was für ein durchdringender Blick. Du bist wohl gefährlicher, als man annehmen würde. Aber ich kann dir wirklich nichts sagen. Der König aus den Krieger scheint eine echt harte Nuss zu sein. Es muss einen Weg geben, seine Verteidigung zu durchbrechen. Grüße an seine Familie. Unpassend wird es über Banditen. Wenn man es schafft, so bedrohlich auszusehen. Ich finde das alles unpassend. Jetzt sind Witz über Banditen. Der König aus den Krieger wirft dir einen bösen Blick zu. Nur weil ich wie ein Bandit aussehe, musst du mir natürlich unterstellen, dass ich auch einer bin, was? Selbst wenn ich ein Bandit wäre, gebe ich dir das nicht richtig, mich mit solchen Witzen zu beleiden. Grüße an seine Familie. Der König aus den Krieger verdreht die Augen. Wenn du in der Unterwelt unterwegs bist, solltest du solche Themen nicht als Gespräch nutzen. Es gibt nicht wenige hier, die ich ohne Eltern aufgewachsen sind. Fragen, wie man es geschafft, so bedrohlich aussehen. Mein Geheimnis, warum ich so bedrohlich wirke? Ganz einfach. Wenn du von klein auf ohne Eltern und ohne Schutz aufwächst, dich allein durchs Leben schlagen musst und niemand dich je eines Blickes würdigst, tja, dann würdest auch du nach und nach niemanden mehr eines Blickes und vertraust nur noch der Waffe in deiner Hand. So wirkst du mit Sicherheit bedrohlich. Der König aus den Krieger hat echt viele Zeilen, die etwas traurig und zugleich übertrieben dramatisch klingen. Scheint gar nicht mehr aufzuhören. Nach der Glocke fragen. Die Reinheitsglocke gibt es die nicht bloß in Kindergeschichten. Wenn du Märchen hören willst, dann bist du bei mir falsch. Der König aus den Krieger scheint keine Lust mehr auf so ein Gespräch zu haben. Mag lieber andere Leute. Ich glaube, wir haben alles, oder? Wir können noch mal was anderes fragen. Was können wir die nochmal fragen? Ja, haben wir alles schon. In den letzten Tagen was passiert? Was passiert ist nur, dass viele aufbrausend töricht Schwertkämpfer und der Herzog angelockt werden. Die Berg hätte klimmen wollen. Okay, das hatten wir auch schon. Stellen wir den Berg Reinheit. Reinheitsgruppe ist weltberühmt, das heißt, der Klang können jegliche. Ja, ist aber auch dasselbe, oder? Ja, okay. Sehr gut, Tigerin konnte zwar im Gasthaus keine Neuigkeiten in Erfahrung bringen, aber die Verhörung durch die Anwesenden hat ihren Heldenmut nur noch gestärkt. Positionswechsel, wir machen mit der zweiten Szene weiter. Dieses scheinbar normale Belbu-Inhaber einer scheinbar normalen Privilegien ist in Wirklichkeit ein ehemaliger Meister der dunklen Künste, der in seiner Jugend viele Verbrechen beging und sich erst im Alter eines Besseren besann. Muss ich wirklich eine Rolle spielen? Das Geheimnis der Reinheitsgruppe liegt in den Händen dieses ehemaligen Meisters der dunklen Künste. Action! Alle stellen sich entsprechend im Drehbuch auf. Kleines Mädchen, bist du hier, um Kräuter zu kaufen und Medizin abzuholen? Ich komme, um die Dämonen vernichtende Medizin zu kaufen. Kleines Mädchen, sag doch nicht solche gruseligen Sachen. Ich weiß genau, wer du bist. Es sind in deiner Jugend viele Verbrechen. Bekannt. Es ist immer noch schwierig für mich, diese Hintergrundgeschichte zu akzeptieren. Haha, du hast mich tatsächlich erkannt. Los, sprich, Tigerin, was möchtest du wissen? Reinheitsglocke, weißt du, diese Reinheitsglocke wurde überhaupt nicht von rechtschaffenen Mächtigen geschaffen. Sie ist ein böses Artefakt, das für Dämonen geschmiedet wurde. Die Reinheitsglocke kann zwar Dämonen schwächen, aber in Wirklichkeit ist sie ein Artefakt, das Dämonen andere Dämonen verschlingen lässt, um sich selbst zu stärken. Es klingt wirklich nach einer grausamen Geschichte, sich selbst mit den Teilen anderer Bergbus zu verstärken. Das ist auch der Grund, weshalb die Dämonen jetzt auf dem Berg Reinheit hausen. Denn dieser Ort war schon immer ein verfluchtes Land, in dem Unheil gedeiht. Herr Schalebu, bitte hör auf, zwischen den Dialogzeilen Selbstgespräche zu führen, die nicht im Skript sind. Die Reinheitsglocke. Der Regisseur gibt Schalebu ein paar Anweisungen und die Szene wird neu gedreht. Die Aufnahmen innerhalb der Stadt sind für heute abgeschlossen. Lass uns eine kurze Pause machen, bevor wir mit den Aufnahmen in der Höhle beginnen. Hallo Fufu, du hast das heute sehr gut gemacht. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist, in die Höhle zu gehen. Die Crew wird auf dich warten. Auf den Kampf! I'll protect you from any danger. I can help you ward off misfortune and disaster. Perk up, everyone! We've got the big scene today! An old steed in the stable, a hero past his prime. How closely does the fate of Master Tiger mirror Mr. Sun Kwang? Hey, did you really need to emphasize the old and past his prime parts? Where exactly is the similarity?
You're missing the point. An old steed. I mean the sentiment. Heroism. A heart full of righteousness and courage. Attention, everyone. Make sure to capture all of Mr. Tsung Huang's magnificence. So that means I don't have much screen time, right? Phew. Thank goodness. I can finally focus on investigating the miasma. Miss Fufu, don't get distracted. Action! Master Tiger and young Tiger venture deeper into the heart of Mount Purgation, drawing closer to the truth behind the Purgation Bell, and to an even greater threat. Oh, shit! To the skies! Ja, Fufu, ich möchte mit dir über etwas sprechen. Du weißt, dass Herr Kangwang sehr stolz und er war nicht sehr erfreut darüber, dass ich darauf bestanden habe, dich für den Film zu involvieren. Haben sich mit guten Ruf, den Herr Kangwang in der Branche hat, der geht keine schlechte Person nicht. Stammen beide von denselben Tiger-Clan ab, also vielleicht habt ihr ja irgendeine Verbindung zueinander. Wie wäre es, wenn ihr euch als Hauptdarsteller etwas austauscht? Wenn ihr beide nicht harmonisiert, würde es während der Dreharbeiten schwierig sein, eine gute Chemie zu entwickeln. Auch wenn ihr nicht gut dabei Spiele werdet, dann mit ihm reden. Der Kangwang wurde durch ihn okay. Soar with the wind! Mr. Tsung Huang, you've always been well respected among Tiger Thyrans. Among Tiger Thyrans? And how many of our kin are still left in New Eridu? That's true. Many that I used to be, but that just makes it all the more heartening to see our kin excel in all walks of life. You've only been with the crew for 2 days, and you've already picked up how to smooth talk? You're also a distinguished disciple of Yun Summit, right? I've heard the master of Swabian Temple is a very powerful individual. Shifu is very powerful. She also saved my life. If Shifu hadn't brought me back to the mountain when the Tiger tribe encountered a great disaster. Oh? So it was your Shifu that took you in then? Well, you're lucky. But who's to say whether it's fortune or misfortune that we The forbidden artifacts must not be used. But what choice do we have? It may be the Hollow or the will of the heavens that claims us, but it can never be. I'd say it's fortune. We get to experience the world that our kin, family, and friends never will. Fufu, stay alive! From now on, you'll live in their stead. But we must also bear the pain that they cannot. The laws of our people shall not be broken. Yes, that's why I started training at Yun Summit. What about you, Mr. Tsung Huang? You have your convictions too, don't you? Convictions? I just don't want to follow in the footsteps of our kin. What meaning is there clinging on to convictions in the face of life and death? In this world, it's eat or be eaten. You didn't think the entertainment industry would be any different, did you? We did give up a lot because of the Hollow. But surely there are things worth holding on to, even when faced with life and death. Do all mystics speak with such grandeur? The true meaning of the scriptures is always hard to understand. But I think the reason we train and meditate is to fight for the things worth holding on to. Our two heroes, the camera is ready to roll. To the skies! Sind unsere beiden Hauptdarsteller bereit? Ich bin startklar. Und Action. Run! It's dangerous here! Plötzlicher Schweif vom Meereswasser vorbei. Wiederkorrosion, Halluzination, Ideale, Monster? Nein, lass nicht zu, dass die Monster irgendjemandem Schaden zufügen. Meister, Hilfe! In the Hollow Era, demons and monsters ravaged the land. Evil spirits plagued the world. The court was corrupt with decadence. The martial world stood leaderless. Bandits ran rampant, and people suffered unbearably. However,
there are always righteous warriors, drawing their swords and wielding their blades, standing for justice and chivalry. The monsters are here! Run! Papa! Mama! Where are you? What evil dares to befoul this place? I am Ju Fufu of Yunkui Summit. Prepare to meet your doom! Master G! Master G is here! We're saved! Master, please save my daughter. She's still trapped in the village. Fear not, good people! Master Ju is here! There will be no suffering where I stand! Only justice! Master G! Master G! Master Ju is here, and clear skies will follow! Master G! Master G! Rest here a while. Time is of the essence. I shall rush to the rescue! Run! But where can we go? Soar with the wind. Hurry! We've got to save these people first. Amber. Keine Angst, ich bin hier. Jetzt bist du die Helden, die uns rettet. In einigen Geschichten ist es immer, dass in Zeiten der Not ein Schwertkämpfer erscheinen wird, der auf den Wolken reitet. Ja, ich bin diese Schwertkämpferin, von der du gehört hast. Wenn ich damals auf den Helden gewartet habe, kam er nie. Aber ich werde die Kinder diesmal nicht enttäuschen. Demons! Demons! Help! Help me! Don't leave me alone here! Live! Weißt du, in den Filzen stimmt. Dann lange mit vollständig Leute auf einen großen Zustand. Ich weiß nicht. Gut, die weniger als in der Umgebung habe ich bereits viel Gegenstände. Amber. Insignificant grapple. Weißt du, mir so wenn du hier bist. Als die Dämonen angegriffen haben, bin ich mit dem Doktor und alle beschäftigt. Überall ist die Mundchen nicht gleich, die hierher gekommen sind. Finster Energie scheint von den menschlichen Körper zu korrodieren. Todwohner können kaum noch laufen. Keine Panik, ich werde die Quellen der bösen Energie zu schlagen, das kann ich hier herausfinden. Okay, ja, das kennen wir schon. Turm wurde zerstört. Spur von Mächte Studie in der Sturmtür ist etwas verdächtig. Das ist ein Hund von seiner Finger gespielt hat. Mercer löst sich auf und alle Wachen aus ihrer Vision. Die Bewohner kommen nach und nach zu. Stop right there! Get rid of them. Obliterate form and spirit. As decreed. Everyone, are you all right? Oh, head. So dizzy. I feel like I fought Miss Fufu for 2 hours. The equipment... it's all broken. And the film is burnt. It's probably because the ether concentration got higher than the equipment could handle. Oh, forget about the darn equipment. If it weren't for you, we'd all be lost in the hollow. To think that producer promised me a completely safe filming environment. I looked around, but there are still some crew members I couldn't find. Right, both the producer and Sung Kwang are missing. I suspect... No, I'm certain this would... I couldn't care less about the producer's survival, but he has the remaining funds for the film! But you've all been exposed to highly concentrated ether for... I'll escort you out first. Mr. Director,
Please arrange medical assistance for everyone before the corruption symptoms worsen. I'll come back with other disciples of the temple and look for the rest of the crew. I'll also get in touch with the association's rescues. Thank you, Miss Fufu. Fufu wurde aus der Höhle evakuiert. Zeit zum Tempel zurückzugehen und Shifu Bericht zu erstatten. Die Gefahr durch die Exaltierten ist viel größer als Shifu vermutet hat. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Ich muss das sofort Shifu berichten. Shifu scheint nicht im Tempel zu sein. Da ist keine einzige Nachricht, nicht mal eine Notiz, die wurde gelassen. Ach Shifu, warum verschwindest du immer in den wichtigsten Momenten? Wieso, Shifu? Das ist auch kein Spur von ihr. Shifu ist nicht hier, aber ich habe noch meinen Junior-Schüler. Ich sollte Jin um Hilfe bitten. Junior-Schüler, die Lage ist ernst. Junior-Schüler und Fufu, Shifu hat mich gebeten, im Tempel auf dich zu warten. Er hat nicht viel erklärt und meinte nur, alte Grolle sind schwer zu beizulegen. Nur wer den Knoten geknüpft hat, kann ihn auch lösen. Sie sagte auch, wenn deine Senior-Schülerin es nicht versteht, dann sag ihr, dass es ein Problem ist, das sie selbst lösen muss. Aber wenn Shifu das sagte, da war noch etwas. Belion hat gerade überall nach dir gesucht. Anscheinend hat er dir etwas zu geben. Senior-Schülerin, bevor du aufbrichst, solltest du zuerst nach Belion schauen. Wo ist Belion? Da ist Belion. Meisterin Fufu. Gerade hat mir ein mysteriöser Gast dieses Ding übergeben und ausdrücklich darauf bestanden, dass ich es dir persönlich gebe, Meisterin Fufu. Ich weiß, ich sollte dich nicht grundlos stören, aber es handelt sich angeblich um eine lebenswichtige Angelegenheit. Du hast mich gehört. Du hast mich gelehrt, dass das Wohl der Leute immer an der ersten Stelle steht. Also denke ich sollte dir das hier übergeben. Belion überreicht dir ein Aufnahmegerät, an dessen Ende sich ein kleines Emblem der Exaltierten befindet. Mal nachspielen. Faithless souls cannot ascend the stairs to sanctuary, but there's always some kindling in dust more special than others. This voice, it's the Exaltist speaker. Miss Fufu, I'm honored to have you attend my performance, yet you refuse to cooperate. I regret that I must temporarily break this wonderful illusion and discuss the terms of our deal in this cruel and boring reality. The deal is simple. Trade your life for the lives of the crew. The hollow coordinates have been logged in the flash drive. Come alone, or else. I know villains are not to be trusted, but... Der Bösewicht hat wirklich schlimme Absichten. Meister Fufu, was sollen wir jetzt tun? Soll Shifu und die Schüler zusammenrufen? Kein Grund zur Sorge bilden. Wenn ich nicht rechtzeitig zurückkomme, berichte bitte Shifu hiervon. Aber da Shifu mir bereits eine Nachricht hinterlassen, muss ich wohl wissen, was los ist. Shifu glaubt auch an mich. Sie glaubte daran, dass ich alle retten kann. Also wird jetzt die Leute retten, Meister Fufu? Ja, auf in den Kampf. I'll protect you from any danger. I can help you ward off misfortune and disaster. Wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Death, existence and annihilation, brilliance and decay, bliss and suffering, all shall return to the Creator. Quit the act! Blessings are granted without bias, thus ignorance is mankind's sin. Those who squander such grace must be refined. The flickering flames of the kindling illuminate the steps for the sanctuary's chosen. Even the most faithless dust shall bask in this glory. Like the wind! Hope everyone's okay. We gotta hold on! One
step further, and you may shed your mortal sins. But the gate to the final domain does not open without refinement. May the Creator guide us. Our two heroes. You must be exhausted. If Tiger Thyrans weren't so rare, if the bell wasn't so demanding, I wouldn't have had to go through all the trouble of staging this grand performance, just to lure you both into my trap. Though I must say, I'm surprised that our little cub actually has some claws. Unlike a certain paper tiger, our sect has suffered greatly. Capturing Yishuan's prized disciple is no easy feat. I know I wanted a stereotypical villain as a cover, but your lines and character are just a little too villainous, don't you think? When faced with one's death, is that not when they throw reason to the wind? You don't actually think you're some sort of fated, chosen antagonist or something, right? Your boss is gone, your organization is in shambles, and yet you just so happen to stumble upon a treasure of the Tiger Thyrans while walking through the hollow? You're unbelievably stupid. Are the only things rattling around in that head of yours lines to suck up to your creator? Silence! I should have purified that tongue of yours with the flames of refinement. Cover? Tiger Thyran treasure? What are you talking about, Mr. Tsang Huang? The Tigerbane Bell, a specialized W engine capable of resonating with and catalyzing ether. It boosts the user's abilities at the cost of a Tiger Thyran's life. That's the information you have, right, Mr. Villain? Criminals using criminals. What a cliché plot twist. Cliché indeed. Which is why it only works on fools. The Tigerbane Bell was crafted by my dead kin. Such cruel technology can rapidly catalyze the victim's life energy inside a hollow, at the cost of turning them into an ethereal of cold. And if the victim is a Tiger Thyran, the wielder can even consume the victim's ether aptitude and life energy to strengthen themselves. I remember now. But wasn't that a forbidden relic of the Tiger Thyrans? It should have been lost in that disaster all those years ago. It is indeed a forbidden weapon of our people. What I told you wasn't a lie. But I didn't tell you the whole truth either. The user must be a Tiger Thyran, and they must also have an ether resonance that matches that of the victim. Such restrictions are what prevent this powerful tool from being abused by villains. We Tiger Thyrans aren't foolish enough to create a tool that could be used against us. There's no reason to preserve such cruel technology. Cruel? Yes, it's cannibalistic and cruel. But life in and of itself is cruel. Little tiger of Yunque Summit. We never had the courage to face such harshness until the downfall of our kin. So after this, I'll be the only one who must live with this cruelty. What are you two yammering on about? Seems like you've completely forgotten about me. I'll use this Tigerbane Bell right now and send you both on your way. What? Why? You just don't listen, fool. Your part as the villain is coming to an end. But before that, do me one last favor. Help me defeat this outstanding disciple of Yunque Summit. I don't think she's so kind-hearted that she'll simply let me devour. Eat or be eaten. That's the way of the world, Ju Fufu. Der Tiger-Team, der vorgibt, Meister Tiger zu sein, befreit sich und gewinnt mit Leichtigkeit die Kontrolle über die Tigerbahnglocke. Die Tigerbahnglocke, diese verboten mache, der Tiger-Tyrants bebt. Mitten in der Luft erzeugt einen ohrenbetäubenden Ton. Augenblicklich ist extrahiert in einen furchterregenden Literal verwandelt. A grand performance indeed.
Driving the tiger to devour the wolf. A sandpiper and a clam locked in a struggle, only for the fisherman to claim the prize. A mantis stalking a cicada, unaware of the finch behind it, waiting to strike. Out of the way. What a nuisance. Let's make this quick. I got this. These classic plots never get old. But I think I prefer playing the villain. Give up. Rather than becoming food for the ethereals, why not nourish your own kind? Surrender now! You've gone too far! Oh, beautiful! Beautiful! Incredible! Quiet on set. Why didn't you just finish me? Because true heroes stand tall for justice. Seems I've lost, you lucky child. I put on such a great performance, but in the end... Putting on such a show, taking so many lives, all just to steal my power? When all careful plans fail, it all comes down to one fatal miscalculation. I knew all Yunque's Summit disciples were good, but I didn't think you were this good. I'm a senior of Swabian Temple, Tigerin Ju Fufu, the righteous heroine, Master Ju. Oops, I didn't mean to say that last line. You're really into the role, aren't you? Let's finish the scene then. Come, Victor. Use the forbidden artifact stained with the blood of our kind, the Tiger Bane Bell, and devour me. Who would want to devour you? You look like a villain who's hard to stomach. Hard to stomach? Do you think I've been eating nothing but good food on my journey? So you murdered the real Mr. Tsang Huang with the Tiger Bane Bell, right? I siphoned the life of our kin and stole the power within their flesh, along with all the hatred, suffering, and anger. Eat or be eaten. That's how I've come this far. You want to live this way, even at the cost of hurting your own kin? Eat or be eaten. You'll understand soon, Ju Fufu. I don't understand, and I don't agree with it. If we have to live by devouring the flesh of others, then why? Why do we fight so desperately to stop the Hollow from devouring us? It's because of these so-called ideals and principles that the Tiger-Thyron settlement was swallowed by a Hollow. If we'd only used the Tiger Bane Bell that day, that ethereal would have been— There is no if only. When I was young and would remember that night, crying and saying if only, that's what Shifu would tell me. Sacrificing the lives of one's kin in order to save the rest. Is that doing the right thing? Nobody can say. The good at that moment, the evil at that moment. Perhaps it's all just a matter of a single thought. A single thought leaves behind so many regrets, so many what-ifs, and so much sacrifice and love. But there is no if only. I've stopped dwelling on the rights and wrongs of the past. All I know is that here and now, I have to do what's right. How do you know that my choice is wrong? Shifu also taught me another lesson. Know when to stop reasoning with the bad guys. You couldn't beat me today, so you have no choice but to take my words as a given. Maybe one day I'll be able to answer your question, or maybe I won't.
But until some other powerful villain takes my life, I'll continue doing what I think is right. I won't devour you, nor will I take your life. I'm handing you over to public security and making sure you receive judgment in the name of the righteousness that you so despise. Ju Fufu. Huh? I hate your name. It makes me feel you've had too good a life this... I like my name. It does make me feel like I've had a good life so far. Das Tiger-Tier, das weder Meister-Tiger noch Kanguang ist, wurde von Ju Fufu überwältigt. Was der Täter nun erwartet, ist weder Vergeltung noch Blutrache, sondern das Urteil der Sicherheitsbehörde. Die entführten Crewmitglieder sind bereits seit längerer Zeit in der Höhle gewesen. Nach der Evakuierung unter Fufu des Korte wird alle zur Behandlung ins medizinische Zentrum gebracht. Wie lebt denn das jetzt neuerdings immer so lange? Shifu! Shifu berichtet Shifu alles, was in der Höhle passiert ist, über die Gefahren, über die Filmcrew, die manipulierten, exilierten und natürlich das Tiger-Team, das seinesgleichen jagte. You've grown a lot, Fufu. You're making me blush, Shifu. Though, what are you referring to? My fighting? Magic? Or tactics? I'm talking about your skill in lecturing villains on morality. Shifu, you're making fun of me again. It's an important skill for us good guys to have. Making your grand entrance with an impressive line and exiting with righteous words. Isn't that exactly the kind of hero you aspire to become, Fufu? Maybe being a great hero or a legendary figure doesn't always mean you have to be impressive, brave, or even powerful. Maybe doing the right thing is more important than becoming a hero. Master Fufu. Huh? Yes, Shifu. Remember to feed the bird for me. Feed the bird. Fütter den Vogel, einen Monat später. Legende des dämonenbändigen Tigers konnte nicht wie geplant fertig gedreht werden. Der Film, der gerade in Südbahntempo läuft, ist ein Director's Cut, den der Regisseur aus Drehmaterial und Making-of-Szenen zusammengestellt hat. Wow! That's amazing! So you crushed the schemes of the Exaltists and Master Tiger just like that? No need to praise me. Shifu's actually been secretly watching over me all this time. That's how we always managed to get away safely. So even if I ran into a situation I couldn't handle, Shifu would have stepped in and taken care of it. Bist du bescheiden, Meisterin Fufu? Oh, so being humble is also a virtue of the great Master Fufu? Since Shifu never showed up, doesn't that prove you're already a capable hero in your own right? Junior Belle, don't call me that. Plus, I realize that rather than being called Master Fufu, I much prefer being everyone's senior disciple Fufu. So don't be afraid when you encounter demons or evil spirits. Senior disciple Fufu will always be there to defeat them. Ah, ich habe etwas fertig gemacht. Das Erlebnis dieses Kapsel abschauen. Archivierte Inhalte kannst du beim Videoarchiv ansehen. Yay! Wir haben die Geschichte fertig. Okay. Oh, eine Stunde. Gute Stunde. Dann können wir jetzt noch ein bisschen Gacha machen und dann sind wir hier eigentlich fertig. Ich hätte noch ein bisschen was ausgeben können, aber ich habe mir gedacht, nee, komm, wir versuchen noch Fufu zu kriegen. Die soll ja gut in Kombination halt sein mit den anderen beiden vom Event. Vom neuen Patch, sag ich mal so. Also gucken wir mal, ob wir die noch kriegen. Hier ist noch nichts Gutes dabei. Hier ist wahrscheinlich auch nichts Gutes dabei. Der Glückshoroskop hat heute gesagt, das ist nicht super viel Glück haben. Aber wir machen es trotzdem. Wir haben ja hier schließlich 13 Versuche, dann... Oh nein.
was. Soldier 11, at your command. Soldier 1. Betrayal. Das ist eindeutig ein Betrayal. So. Wir müssen es weiter versuchen. Wenn nicht, dann ist es halt nicht. Dann kann ich verlieren. Unser Bestes geben. Und das hin und her switchen. Einmal, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nee, reicht nicht. Na gut, dann sollte es nicht sein. Dann sind wir hier jetzt schon mal wieder fertig. Mehr ist nicht erstmal. Mehr gab's nicht. Oh, hier in 4 Versuchen krieg ich so. Dann kann ich sie vielleicht wieder kriegen. Did you come? Awaiting further instructions. Ja, dann haben wir Soldier mal ein bisschen schon stärker gemacht. So. Ready and waiting. Ja, auch ein bisschen Levertierung. Man is iron, rice is steel. I make a mean chitlins meal. What brings you here this time? Ju Fufu sollen eigentlich sehr gut als Team sein. Aber ja, keine Ahnung. Da ich es nicht habe, kann ich es nicht beurteilen. Das habe ich immer noch nicht fertig gemacht, weil ich faul bin. Das habe ich schon fertig gemacht. Und hier kriege ich auch noch ein bisschen was. Also einen Versuch kann ich auf jeden Fall noch machen irgendwann. Bis Ende der Woche und dann. Naja. Vielleicht kriege ich es, vielleicht kriege ich es nicht. Also das war's für heute. Bis dann. Ciao.